Okay, so welcome back to CEBUCK's tutorial channel. So this is our problem number 3 for flexural buckling. Determine the actual compressive strength of an HSS 8x4x1/8 with an effective length of 15 feet with respect to each principal axis. So ibig sabihin, hindi na natin gagawin yung ating ginawa sa problem number 2 kasi parehas lamang yung ating unbraced length sa dalawang axis na X and Y. Okay, so ang gagawin natin, ang pipiliin natin na na R is yung mas maliit. Use Fy is equivalent to 46 KSI. So, kinonvert natin yung ating HSS into SI unit. Okay, so yung height niya is 203.2 and yung kanyang base is 101.6. Then, uniform yung thickness ng ating HSS which is 3.2 millimeters. Then, ang properties natin, yung 15 feet is 4.6 meters. IX is 9.53 times 10 raised to 6. IY is 3.29 times 10 raised to 6. Yung ating AG is 1,742 mm squared. And yung ating FY is 318 megapascal. So dito, i-check natin yung kanyang tawag dito, yung kanyang local stability. Kasi dito sa wide flange, usually, yan yung sa wide flange natin. Usually kasi dito, hindi siya nagiging hindi siya nagiging or hindi natin kailangan i-check yung kanyang local stability. Okay, kasi siya, since makapal yung thickness nito, hindi tayo nag-greater than doon sa mga limit natin para sa sa width to thickness ratio. Pero dito, i-check natin. Okay? Anyway, since nasa flexural buckling tayo, kailangan pa rin natin makuha yung ating nominal strength in terms of flexural buckling. Tapos saka natin kukunin yung nominal strength in terms of local buckling. Okay? So number 1 muna tayo. Dito tayo sa flexural buckling, which is yung ating overall buckling. Okay? Yung ating PN is equivalent to FCR multiplied by AG. So, kunin natin yung ating RY. So, since ito naman yung mag-govern na na radius of gyration. So, square root of IY over area, 1742. So, 43.458 millimeters. And then, pin-end naman sila, no? Okay, so then pares naman yung ating unbraced length sa X and Y. So, KL over R is equivalent to 1.0 multiplied by L, 4.6 meter, no? Then, over R, 43.458. So, 105.85. Okay, so less than pa rin tayo sa 200. So, okay tayo sa limit natin. And then, yung 4.71 square root of E over Fy. Nagbago na yung ating Fy. So, iba na yung ating limit dyan. So, 4.71 square root of E. So, 200 times 10 raised to 3 over Fy na 318. So, this is 118.12. Okay? So, since yung ating KL over R is less than, so 4.71 square root of E over Fy, so inelastic buckling pa rin tayo. Okay? So, ibig sabihin, yung ating FCR is equivalent to 0.658 raised to Fy over Fe multiplied by Fy. So, po natin yung Fe. Fe is equivalent to pi squared multiplied by E over KL over R squared. So, pi squared multiplied by 200 times 10 raised to 3 over KL over R na 105.85 squared. So, 176.177 megapascal. So, makukuha natin yung ating FCR. So, 0.658. Tama ba? Nag-less than tayo, no? Ayan.
raised to Fy. Ang Fy natin is 318 over 176.177 multiplied by Fy na 318. So, 149.39 mega Pascal. So, makukuha natin yung nominal compressive strength or available compressive strength ng ating member. So, 149.39 multiplied by Ag, 1742. Then, divided by 1,000. So, 260.24. So, 260.24 kilo Newton. So, shade muna natin ng ganitong kulay kasi hindi pa naman tayo sure kung sino yung mag-govern na nominal compressive strength kasi sa flexural buckling pa lang tayo. Okay? So, check natin naman sa local buckling. So, since ito ay HSS, okay, so under tayo sa sa slender stiffened element. Kasi wala naman tayong unstiffened, hindi ba? Yung unstiffened element, balikan natin. Ang unstiffened element is yung element na kung saan hindi lahat naka-connect yung kanyang parts or yung end niya. Okay, so ibig sabihin may naka-overhang na isang end. Kagaya nga sa ating white planche. So doon lamang nakakaroon ng unstiffened element. And kapag naman yung ating element sa ating member is or yung kanyang dalawang end, okay, is naka-connect. Okay, ibig sabihin yun ay stiffened element. Okay? So since ito ay HSS, lahat ng element niya is naka-connect, lahat sila ay stiffened. Okay? So therefore, yung ating Q is equivalent to QS is multiplied by QA. Yung ating QS niyan is equivalent to 0. Okay? Yan. Yung ating QS is equivalent to 0 kasi wala naman tayong unstiffened element. Kaya yung ating Q is equivalent to QA na lang. Okay? Then, ang ating QA is equivalent to A effective over AG. Okay, balikan natin yun. Okay, dito. Yan, ang ating QA is equivalent to A effective over AG na kung saan ang A effective is the summation of the effective areas of the cross-section based on the reduced effective width. Tapos yung ating AG is the total cross-sectional area of the member. Okay? So, saan tayo dito? Sa number 2 tayo. Ayan. Bakit? Kasi dito sa number 1, for uniformly compressed slender elements, except flanges of square. Flanges of square tayo and rectangular section, no? Ayan. So, dito sa number 1, except yan. So, hindi tayo dito sa number 1. So, dito tayo sa number 2 kasi nakalagay rito, for flanges of square and rectangular section. So, rectangular section yung ating HSS. So, under tayo dito sa number 2. Pero, syempre, i-check pa rin natin yung width to thickness ratio natin na B over T. Okay, so, i-check natin yung width to thickness ratio. So, check width to thickness ratio. Okay, so kukuha natin yan sa kanyang base and height. So, dito yung base, then dito yung height niya. Okay, then babalikan natin dito. Okay, saan tayo under? Okay, so number 2. Yan, kasi nakalagay dito, for flanges of square and rectangular slender element section. So, since yung ating HSS is rectangular section, so under tayo sa number 2. So, kaya natin kunin yung B over T. Pero, take note, yung ating B over T is pwede rin siya maging H over T. Okay, parang standard notation lang niya is B over T, pero syempre, pwede magbago to. Depende sa orientation. Kasi, for example, yung ating stiffened element is nakatayo nga naman. Okay, so yung B is magiging H. Okay, so huwag kayong papalito ron. Kasi mamaya, ang gamitin nyo lamang na B is laging yung base or nakahiga or horizontal. Hindi. Okay, kasi ang nakalagay naman rito is stiffened element. And yung ating H is also a stiffened element. So, considered yun as H over T.
Okay? So ngayon, doon tayo muna sa B over T. Okay? So ang kukunin po natin dyan na B is ito. Yan. Okay? So dito, meron din thickness sa 3.2, then meron tayo ditong sobra na fillet. So ima-minus po natin yung fillet na to. So ang total po kasi nito, magmula sa kanyang sa thickness, sa sagad ng thickness is 1.5 of thickness. Yan. Okay, so yun yung total length niya. According po ito sa code. Okay? So ang gagawin natin, yung ating B na 101.6 is maminusan natin or babawasan natin ng dalawang 1.5 of thickness. Okay? So 1.5 of thickness na 3.2, then multiplied by 2. Then over the thickness na 3.2. Then po yung ating B over T. So 101.6 minus 1.5 of 3.2, then multiplied by 2 over 3.2. So this is 28.75. So 28.75. Then yung ating H over T, this is 203.2 minus 1.5 of 3.2 multiplied by 2 rin, kasi dalawa rin yung ima-minus natin. Okay. And lang tayo. So this is a total of 1.5 thickness. Yan. Then over 3.2. So ilan to? Okay. So palitan lang natin to. Gawin natin siya as 203.2. So this is 60.5. Yan. Then po natin yung limit natin na 1.4 square root of E over F. Okay, so nakalito over F. Pero sa last discussion natin sa local stability, yung ating small f, pwede natin siya as gawing Fy. Nakalagay rin naman yan sa user note ng ating NSCP 2015 requirements. Okay, so 1.40 square root of E over Fy. So ilan to? 1.40 square root of E over Fy. Ang Fy natin is 318. So 35.11. Okay? So dito sa B over T, less than tayo sa 35.11. So okay tayo rito sa B over T. Okay, pero sa H over T, nag-greater than tayo sa 35.11. So ibig sabihin, not okay. So ibig sabihin, yung height nito, ng ating HSS is slender element. So since slender element siya, kailangan natin kunin talaga yung ating QA. Okay? So solve for A effective. So dito sa nakalagay sa code, nakalagay naman siya, di ba? Sabi niya, for flanges of square and rectangular slender element section of uniform thickness with B over T is greater than 1.40 square root of E over F. So nangyari sa atin, yung ating H over T is na greater than sa 1.40 square root of F, square root of E over F. So therefore, kailangan natin kunin yung ating effective BE. Okay? Or yung ating HE. Okay? Kasi yun yung naging slender element natin eh. So dito tayo, magiging H na siya. Okay? So equation natin, memorize natin. Okay? So HE is equivalent to 1.92 thickness square root of E over Fy multiplied by 1 minus 0.38 over B over T, which is yung ating H over T multiplied by square root of E over Fy, na kung saan yung ating H sub E should be less than or equal to H. Yan. Yun yung nakalagay sa code. Yan. Okay? So, meron thickness, yung E over square root of Fy, solve na lang natin, no? Okay, so, tanggal natin itong 1.4. Yan, then store natin sa A. Yan. So, ito niyan, nakastore na siya sa A. Alpha A. Alpha A. Okay, so solve natin yung HE natin. So, 1.92 multiplied by thickness na 3.2 multiplied by square root of E over Fy, which is yung A natin. Yan, multiplied by 1 minus 0.38 over H over T, which is 60.5 multiplied by A. Yan.
So, 129.812. So, 129.812 millimeters, which is less than sa ating H. So, okay tayo sa limit natin. Which is totoo naman kasi, ano siya eh, kumbaga, ang nangyari dito, yung effective lang daw sa ating 203.2 is only 129.812 kasi nga slender siya eh. Okay? So since slender siya hanggang or yan lamang yung effective na or yan yung gagana lamang na H. Yun ang ibig niya sabihin sa effective. Okay? So ngayon po natin yung A effective. So makukuha natin yan if ibabawas natin. Okay? Ibawas na lang natin sa ating total area yung ineffective na area. Okay? So, paano natin makukuha yung ineffective area? So, paano ba natin i-label yun? Okay, so siguro ano na lang. I ineffective. Yan. Is equivalent to H, yung 203.2. Sorry, pero ang kailangan natin kunin is ito. Diba? Yan. Yung kailangan natin kunin. So, this is equivalent to 203.2 minus 3.2 multiplied by 1.5. Hindi ba? Then multiplied by 2. Okay, so ilan to? So, 203.2 minus 3.2 multiplied by 1.5 multiplied by 2. So, 193.6. Yan, millimeters. So, yun yung gagamitin natin. Okay? So, 193.6 minus 129.812. So, ibig sabihin, yun yung ineffective. Okay, yun yung hindi gagana na area. Then, multiply natin ng thickness na 3.2. Then, multiply natin sa 2. Kasi, dalawa yung height natin eh. So, multiplied by 2. So, yun yung ating ineffective area. So, 193.6 minus, okay, ilan yun? 129.812 multiplied by thickness na 3.2 multiplied by 2. So, 408.24. So, 408.24 millimeter squared. So, therefore, yung ating effective area is equivalent to area gross na 1742 millimeter squared minus nung ineffective area na 408.24. So 1742 minus 408.24. So 1333.76. So ito lamang yung gagana na overall area para sa ating member. Yan, 1333.76. So therefore ang ating QA is 1333.76 over AG na 1742. So 0.766%. So saan natin gagamitin yung yung ating QA dito para sa Q. Okay, so therefore Q is equivalent to QA na 0.766. So i-shade natin. Yan. So sa ating gagamitin naman yung Q. Okay, balik natin yung code natin. So sa local stability. Ayan. Okay. Hindi pa pala yan. Ayan. Okay. So gagamitin natin yung Q sa lahat ng Fy. Okay. So magbabago yung ating limit ng 4.71. Okay. So mag-page number 2 tayo. Copy natin lahat to. Okay, then yung ating Q is 0.766. So, tanggalin natin to. Pati ito. Yan. So, yung limit natin, papalitan, yung 4.71 square root of E over Q Fy. Okay, so 4.71 square root of E over Q, 0.766 of Fy. So, nireduce natin yung yung ating di ba, yield strength, okay? So, yung ating limit is 134.96. So, 134.96.
which is greater than sa KL over R natin. Okay, yung ating KL over R is 105.85. So, same pa rin yung ating FCR. Pero magbabago dito yung ating FY, i-reduce natin. Okay, so sa madaling salita, ibig sabihin na nire-reduce, pinapahina natin yung yung strength ng ating member in terms of yielding. Okay, so sa madaling salita nun, syempre ang yielding natin sa compression is buckling, hindi ba? So, since nagkaroon tayo ng local buckling or local instability dahil slender nga yung ating height, magre-reduce yung strength niya, which is safe. Kasi hindi mo naman pwedeng i-assume na malakas yung ating element sa member, samantalang meron tayong slender element. So, mas safe na i-reduce natin yung ating strength in terms of yielding para kapag in-apply natin ng load yung ating column, hindi tayo sosobra dun sa limit natin. Okay, kasi kapag inassume natin na malakas yung ating member, anong gagawin ng client natin? Papadagdagan niya ng loadings yung ating structure, di ba? So mag-fail yung ating column kapag ganun. Okay? So solve natin yung FCR. So FCR is equivalent to 0.658 raised to QFY over FE multiplied by QFY. So sa FE, wala naman tayong pinagbago sa FE, wala namang FY dito. So makukuha agad natin yung FCR. So FCR is 0.658 raised to Q 0.766 multiplied by FY over FE na 176.77 multiplied by Q multiplied by FY. Yan. So 136.83. So 136.83. Okay? Mega Pascal. So ngayon, ang ating nominal or available compressive strength is 136.83 multiplied by AG na 1742 mm squared. So ito yung ating PN1, ito naman yung ating PN2. So 136.83 multiplied by 1742 and divided by 1,000. 238.358. 238.358 kilo Newton. Okay? So, nagkaroon na tayo ng dalawang strength sa flexural buckling and sa local buckling. And nakita natin na mas maliit dun sa ating local buckling. So, ang mag-govern sa failure natin is yung sa local buckling. Therefore, ang ating PN, okay, maximum or yung safe na nominal compressive strength for our member is 238.358 kilonewton. And then, kung pinapakuha naman sa atin yung design strength, edi madali na lang naman. I-multiply mo lang to ng 0.90. And kung kukunin natin yung sa allowable strength niya, i-divide mo lang siya ng 1.67. Okay? So, ganun lang kasimple yung pagkuha ng ating local stability. So, check naman natin dito sa sa ating wide flange. Okay? So, di ba sa wide flange natin, kakalahatiin natin yan. Okay? Yan. Ito yung ating B. Tama ba? Dito yung ating thickness. So, para to naman sa para to sa unstiffened element. Okay? So, ang B natin dito is 250 divided by 2, no? 125, no? So, 125 over 16. So, this is 7.813. So, anong limit natin dito? Ang limit natin for slender unstiffened elements. Okay? So, 0.56. For flanges, ayan. For flanges, so 0.56. So, 0.56 square root of E over Fy. Ang Fy natin dun is, diba? 345. Kasi A992 steel. Okay, so 13. Okay, so nakita natin, nag-less than yung ating width to thickness ratio na 7.813 dito sa ating limit na 13.483. Therefore, yung ating QS is equivalent to 1.0.
So, check naman natin dun sa ano, sa unstiffened element niya. Okay? Ito. Ito yung unstiffened element niya eh. So, overall H, no? So, 305 minus, okay, dalawang thickness. So, 305 minus, okay, 16 multiplied by 2. Then, yung thickness natin is 9. So, this is 30.333. Okay, then, check natin sa unstiffened, stiffened element. Yan, sa stiffened element, dito tayo. So, 1.49 tayo kasi for uniformly compressed slender element except flanges of square. So, dito tayo sa 1.49. Okay? So, 1.49 is square root of 200 times 10 raised to 3 over Fy, which is 345. So, ayan, less than nga yung ating, width to thickness ratio para sa kanyang stiffened element dun sa kanyang limit na 1.49 square root of E over Fy. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag hot rolled section and wide flange, usually, hindi na kailangan i-check yung local stability niya kasi hindi naman tayo nag-greater than doon sa mga limit natin. Okay? Ayan. So, just in case naman na tayo, greater than, meron naman tayo susundin dito, di ba? Ayan. So, kung ang ating B over T is na greater than sa 0.56 and less than tayo sa 1.03 square root of E over Fy, ito yung kukuha natin na US. Okay? Then, kapag naman yung ating B over T is na greater than sa 1.03 square root of E over Fy, ito yung ating QS. Okay? Then, syempre, ito, wide flange to, diba? So, since wide flange to, meron tayong unstiffened element and stiffened element. Yung ating Q dyan is equivalent to QS multiplied by QA. Okay, nagkataon lang kasi na yung ating example dito is HSS, kaya yung ating Q is equivalent to QA na lang. Kasi nga, wala tayong unstiffened element. Lahat sila is stiffened element. Kaya yung ating QS is equivalent to 1.0. So, kailangan nyo lang sundin naman itong nasa code natin. And, ano pa ba? Kapag sa lahat ng mga nagre-review, I think ibibigay naman to. Okay, itong mga code na to. Okay, so sobrang dami nito, 'di ba? So sobrang dami niya, hindi nyo basta-basta ma-memorize to. Okay, kahit ako di ko rin to ma-memorize. Yes, may kulang pala dito, no? So meron ditong Q. Okay, so this is Q. Okay, multiplied by Fy. Nakalimutan pala natin sa sa introduction din, no? Yan. Okay. So yan. Okay, dahil ito, ibibigay naman siguro to na na PRC kasi mahirap i-memorize lahat ng code na yan kasi ang dami niya, no? Diba? Meron tayong for flanges, angles, and plates, then ito for built-up columns. So, napakarami niyan. Okay, so mahirap i-memorize yung code na yan. Okay, so yan. So, this is our problem number 3 for flexural buckling under Chapter 4, Compression Members of Steel Design. And I hope meron kayo natutunan at marami kayo natutunan dito sa CE Box online tutorial sa ating topic na flexural buckling. So, thank you for watching. Bye!